what about this? This is a cheesy ball. Oh. Lá vai ele. Procurando o lugar perfeito. Achou. Estamos aqui no campsite que a gente chegou ontem. Parece que vai abrir sol. Tem uma mesinha, ó, tem uma fogueirinha. Mostro melhor pra vocês daqui a pouco aqui, mas é bem aberto, tá vendo? Bem grande. Deixa eu só recolher um cocô de cachorro primeiro. De camping tá bonito, hein? Bananinha com mel e canela, ovo mexido e um pãozinho. Esse aqui ficou mais feio. Ai, a gente tem cream cheese. Sucesso. Estamos explorando aqui o camping, ó, aqui tem um lugar para você lavar a louça. Aí tem as pias aqui. E aqui tem uma casinha, não entendi se é um banheiro, acho que é um banheiro, mas olha que legal, é bem moderno. Muito fofinho. Parece que é um banheiro. É um banheiro lá dentro. Mas olha que moderno, tem um negócio de água aqui, ó. Bem legal. As árvores também fofinhas essa época do ano. O Link tá com o outro suéter dele. A gente registrou aqui, porque a gente não tinha registrado ontem à noite. Aí tem essa casinha. Oh yeah, where do we get the firewood? E aqui, olha que legal, tem um negocinho de livros. Que você pode vir e pegar um livro. Fofo, né? Tem inglês e francês. Como a gente chegou de madrugada, não tinha ninguém trabalhando aqui, tava fechado, né? E aí hoje de manhã, a menina que trabalha aqui, uma das pessoas que trabalha aqui, foi lá e falou, você tem que registrar. Aí a gente veio registrar, só que a gente já tinha pagado pela internet. Mas aí a gente pediu pra mudar de lugar, que a gente achou um lugar mais bonitinho. Okay, we got firewood. Is it heavy? We'll have to walk quite a little bit with that. It'll be fine, I'll just switch sides. Okay. Ele foi levar o lixo ali, ó. Tem um negócio aqui de lixo reciclável e etc. Aquelas lixeiras anti-urso que eu já mostrei pra vocês. E a gente fechou essa parte aqui do motorhome. E essa aqui também já tava fechada porque tava chovendo ontem, né? A gente tem o nosso vazamento aqui, mas sem chuva ele não vaza. E agora a gente vai pra nossa vaga nova que a gente escolheu, que a gente achou mais legal. Estamos abrindo essas duas partes aqui do motorhome. Yeah, all good. Aqui
Aqui tá o negócio de água que eu mostrei pra vocês. Aqui tem água, tem eletricidade, tem tudo. Aí conecta, os cabos saem dali, ó. Os cabos saem daqui dessa parte e aí conecta lá. Tem esse daqui também pra encher a água, que é aquele ali, ó. E aí essa parte aqui é a parte que tá entrando água e vazando lá dentro. Só que não vai chover hoje, aparentemente. Então acho que dá pra gente deixar aberto. E aí essa vaga nova aqui, ó, que a gente parou, é bem legal, porque tem tipo uma florestinha aqui atrás. Tem uma mesinha. Tem uma fogueira, que a gente pode fazer à noite. E aqui bonitinho as árvores. Tá bem outono aqui, bem fofo. What is going on here? Do you wanna show us your... So here we got some green wood that needs drying, so I put it closer. So it dries. It was a branch that was already on the ground. Okay. This is twigs that I started breaking apart. Okay. Well, twigs, little branches that I found on the ground. Everything was found on the ground, basically. So that, I cleaned them up. All the exceedings, I put them here. I got some extra there. That is And if we break those apart, then we have more of the little branches here. That's very interesting. And this is here. All we need to do is put the fire starter all the way there in the middle. Shove it in there. But what about the wood that we bought? This was all around here. You're getting it from nature. Yeah. And Oh. it's pretty cool because you can put this like this. And we can put food and the corn and The shit. corn. 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 You can put it like here. Oh, Or there, that would be whatever. nice. This is looking very cozy. We have fall leaves everywhere. The boy is wearing his sweater. A fire stick to poke. Oh, wow. You are 100% ready. Right. And you want rain, and it will be pretty tonight, so we'll be able to see stars. Oh, that's where you put the wood. With the fire starter. Nice. Right? Wow. So it stays nice and dry. Wow. I am very impressed. Congratulations. He would pass the be like, oh, these guys. They're ready. This guy's you. And this is his sweater for today. How cute is it? Oh my god. Look at that. He looks like such a good boy. Autumn leaves are falling. Boy, boy. Stop. So cute. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying. Aqui a gente tá na costa, né? É uma entrada do mar, na verdade. Não é diretamente o mar, mar aberto. Mas é uma entrada do mar, ó. Muito lindo. E tem até aquele cheirinho de praia, sabe? Cheirinho de água salgada. E é uma praia de areia mesmo, ó. Areia, areia. To shelter you from pain. And oh my love, the
seasons come and they go, but I hope you know that I won't. So cute. Yeah, you get to keep it. Are you stealing from nature? What is that? Scrap box. Oh. So technically the boy is illegal here, but there are a lot of what's the name of this? Paws? Yeah, Just paws? Yeah, paw prints. There are a lot of paw prints from different size. And then I was saying that, well, there's a lot of dogs here. But someone was like, or maybe bears. Nah. Like seriously. He's like a hiker, see? This is the boy's paw, but there is like a big one here. Oh, but look at this one. It's a different shape. See? This one is a different shape. It's not, doesn't look like a dog. Yeah, maybe deer. Oh, this one's definitely dog, but like a big one. But there could be bears. Well, let's check the water temperature. Oh, it's cold. Oh, wow. It's very cold. Yeah, it's cold. No, my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying when I say What is going on? With this I can do my incantations. I can call on the boys. Oh, Jesus Christ. See, it works. I know, it works. Esses aqui são os chuveiros desse camping. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu tô assim, impressionada. Tô impressionada. Primeiro que o lugar aqui é super novo, ó. E aí, olha isso. Você abre só de colocar só. Olha isso. Chuveiro. Cara, eu tô muito impressionada. O link tá ali fora. É o camping mais limpo que eu já vi na minha vida. Olha isso aqui. Chocada. Chocada. Do you want to check the showers? Camping showers? I've never seen such a nice camping site ever. No? It's very nice. So clean and modern. There's a lot of stuff to see. Yeah, Pretty. very. And we are back at our camping spot with all the wood. my love. You're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. Agora tá um finalzinho de tarde, bem bonito. E vamos fazer fogueira. Yay! Aí eu vou preparar algumas coisas pra gente colocar na fogueira. A gente tem vegetais assim, que dá pra colocar no papel alumínio. Milho. E tem essas batatinhas também que eu acho que vai ficar bom.
Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying when I say I'm not afraid, but I'm trying to shelter you from pain. And oh my love, the seasons come and they go, but I hope you know that I won't. We have food made on the fire. Carrots and broccoli and mushrooms. These are the potatoes, they're still not ready, and the corn. And these things we got from Dollarama ended up being super useful. Potatoes are also ready. Woo! Now we just need the corn. It's gonna take a little bit longer, I think. I'm so sorry, I didn't want to hurt you. You know mommy's nice, right? Mommy's a nice mommy, I promise. And if you were a good boy, I can give you more carrots. But you're not. I think he's a little bit afraid of fire. Oh yeah. Which is a good thing. Well, our corn caught on fire, but everything is under control now. That was scary. One more night in my head, I'm stirring up dust, kicking cobwebs, looking for a light I've never known. Will it be out in the wilderness, or will it be homegrown? One more night with the dead, I've been spending more time with them than the living. And if you're just the company that you keep, I'll stay where I am for eternity. Well, I don't know if something's gonna come my way. He's obsessed by grilled cheese. Give me grilled cheese, human. I run on grilled cheese. Oh. The happiest moment, the happiest. Ah! Boy, I got you carrots, man. Why you don't want the carrots? Preparando aqui para nosso próximo destino, já que a gente vai pegar a estrada. Eu coloquei aqui suco pra gente, água aqui na minha garrafinha da Lululemon e água pro Linquinho pra estrada, que daí a gente coloca ali na frente. E essa é a primeira vez que aqui tá com a cama aberta certinha, do jeito que deveria ser. Porque não choveu e tal, então a gente conseguiu usar essa cama aqui, que é bem confortável, inclusive, que ajudou muito. E agora a gente já tá arrumando tudo aqui no motorhome, tipo, guardando as coisas que podem cair, etc, pra sair daqui a pouquinho.
tá tudo arrumado. Pois muito que bem, já estamos no dia seguinte e a gente já tá saindo aqui desse camping. A gente vai para um outro camping nacional que eu vou mostrar pra vocês em breve, na hora que a gente chegar lá. Tá um dia meio nublado, mas também tá abrindo um solzinho azul pra cá, ó. Talvez faça um dia bonito. Eu acordei hoje, lavei meu cabelo aqui no banheiro do camping, porque o banheiro do camping é muito bom. Então eu falei, vou lavar o cabelo aqui mesmo. Ai, chocada com a qualidade desses banheiros. A gente já tá com tudo pronto pra sair. Até o próximo lugar que a gente vai é mais ou menos umas 2 horinhas, então não é muito tempo. E eu compartilho com vocês na hora que a gente chegar lá. Mas a gente gostou bastante desse camping, muito organizadinho. Um dos mais organizados que eu já vi. E tem umas vagas assim bem legais, sabe? Ó, com árvore em volta. Tem opção pra todo mundo, na verdade. Tem tanto assim, mais com árvore em volta, quanto mais no campo aberto ali. E uma coisa legal desse National Park aqui é que ele é um lugar que eles chamam de Dark Sky Preserve, que significa que você consegue ver o céu aqui de um jeito. Gente, eu não consigo explicar pra vocês o que tava o céu ontem com as estrelas que você via, a Milky Way, né, a Via Láctea. Bizarro, assim, bizarro. Coisa mais linda do mundo. Tô falando baixo porque tá no silêncio, que eu não quero ficar gritando, né? Mas é lindo pra ver o céu aqui. Se você mora em New Brunswick, venha conhecer esse lugar, porque vale muito a pena. You ready? From the beginning. Well, I don't know if something's gonna come my way. I don't know, but give me just a little taste. I need something to hold on to. I need more than just a window with a view. A gente parou aqui em Moncton e eu já vim no mercado ver umas tranqueirinhas. Tá cheio de tranqueirinhas de Halloween, tudo em promoção. Mas eu achei um pijaminha super fofo e essas bolachinhas aqui pra fazer s'more. Downtown Moncton! This is where it all happens. Oh wow, the main street. Wow. King. They are very creative for names here. Like, all the streets and all the cities have the same names. No, I want to get a lobster. Seafood. Seafood. But you want seafood or Z-food? Seafood. And clam chowder. Oh wow. Downtown Moncton. Well, this area here, it's kind of cute though. See, with the get out of the store. Oh yeah, I remember. I think I've been here, but everything was closed, so I couldn't I'll stay where I check am the city properly. for eternity. Well, I don't know if something's gonna come my way. I don't know, but give me just a little taste, 'cause I need something to hold on to. I need more than just a window with a view. And all this looking out is just a symptom of a heart filled with doubt. 'Cause when I start looking in, I can't tell the end from the beginning. Well, I don't know if something's gonna come my way.